yageraga mu nzira ahura n'abandi bana bati dore uriya mwana ufite kariya akaboko, akongera akagaruka cyangwa akicara akarindira yuko abandi bataha. nahuye n'imbogamizi kibana nararangiye kwiga mfite na kaminuza mfite n'akazi. Tugeze mu mashuri ibibazo nyamukuru twasanzeyo naho nihezwa n'ihohoterwa riracyariyo, ariko rimwe na rimwe abarimu babikoraga batazi ko wa mwana arimo, kubera yuko nta hantu na hamwe mu mashuri batangiraga ngo bagaragaze ngo uyu mwana afite ubumuga, uyu ntabwo afite. Through the implementation of the state obligations and commitments to the UN Child Rights Convention and the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, Rwanda is committed to promoting the knowledge-based economy and leaves no one behind. Since 2019, Save the Children in Rwanda, in partnership with Uwezo Youth Empowerment, has been implementing the Radio Aid-funded project called Influencing National State Accountability on the Rights of Children and Youth with Disabilities. This project is implemented in Musanze, Kicukiro, and Gasabo districts of Rwanda. Children and youth with disabilities face numerous challenges that hinder their social life and development. Some of these challenges include infrastructures that are not accessible to children with disabilities, school harassment, stigma, limited knowledge of parents and teachers on supporting a child with a disability, low self-esteem as a result of bullying and discrimination, as well as limited community awareness on the needs and potentials of children and youth with disabilities. Niba ari abana tugiye gukorana nabo baba bari gukora ubuvugizi ku burenganzira ku burezi, aho twebwe tubongerera ubushobozi bakamenya uburenganzira bwabo, bakamenya inshingano zabo, hanyuma bakagerageza kureba aho bari, niba ari kwishura aho bigira, ni he uburenganzira bwabo tubahirizwa, hanyuma tukabaherekeza muri ibyo bikorwa bo baba batekereje byo guharanira uburenganzira bwabo, ariko mu buryo bunyuze mu mucyo. Mbere yuko Uwezo ku bufatanye na Save the Children baba abafatanyabikorwa bahoraho, twari dufite imbogamizi zitandukanye. Imbogamizi ya mbere ni ukuba twarakabashe kugera ku bana bose bafite ubumuga ku buryo bajya mu ishuri. Icya kabiri ni ubukangurambaga butari bwimbitse bujyanye no gushishikariza abo bana kwiga ku burenganzira bwabo bwa buri munsi n'uburyo bagomba kubana n'abandi. Imbogamizi twari dufite icyo gihe, twumvaga ko umwana ufite ubumuga atagomba kujya mu ishuri nk'abandi bana. Tukumva ko nyine umwana ufite ubumuga ni umwana ugomba kuba mu nzu adasohoka. Imbogamizi nahuraga nazo muri sosiyete ndetse no muri rusange ni imbogamizi n'izitotezwa. Igihe wabaga ugiye imbere y'abandi banyeshuri kugira wandike neza, benshi baragutukaga. Abarimu nabo kubera batari bakamenya ubumuga icyo ari cyo, bakavuga bati n'ubwirasi, ni ukugaragaza yuko ari usa wenyine mu bandi, mbega ukumva urabangamiwe ku buryo nk'ejo wumva utasubira ku ishuri. Imbogamizi nahuraga nazo nk'abandi bana bakanyinuba, bakumva ko utari umwana nk'abandi kuko ufite ubumuga. Hari ukuntu twajyaga ahantu muri sosiyete ugasanga ntabwo tuzi kwivugira twebwe ubwacu, ugasanga baraduheza inyuma bitewe n'uko twari dufite ubumenyi bukeya kuri ibyo by'abafite ubumuga, kumenya uburenganzira bwabo. Ibyo rero byari bihari imbere y'uko uyu mushinga waje gushyirwa mu bikorwa na Uwezo kufatanya na Save the Children uza. Ibyo bibazo byari bihari, aho usanga abana bahezwa bagahezwa iyo ntibakine ntibajye kwiga.
noneho n'abana wenda bakuzemo nawe ubwo akitinya kubera ubwo buryo yakuzemo, yumva yuko hari ikintu abuze, yumva yuko atari umuntu wuzuye, akitinya akumva ko nta bushobozi afite bwo kujya ku ishuri. Kabone ko nyine ndi n'umuhanzi nabona nayo mahirwe yo kujya kuri public ngo nerekane impano yanjye, havuga ati ntajya kuri public abantu bambona baranseka, bavuga ati ni babandi. Amahirwe byambujije mbere na mbere byatumye ntabasha kwisanga muri sosiyete. Nari umuntu utinya gutanga igitekerezo mu bandi, nari umuntu uri timide, ndetse no mu mikino akenshi na kenshi njye nakundaga kwihiza. Kariza ni umwana w'umukobwa wavukiye mu muryango w'abana babiri, agakunda gusubiramo amasomo igihe ari mu rugo. To avoid challenges that children and youth with disabilities face when being at school and in their communities, Save the Children in Rwanda and Uwezo Youth Empowerment through the Radio Aid project have put in place mechanisms to support their development. Such mechanisms include the promotion of their education and participation into socio-economic activities in their community, as well as their advocacy efforts on issues affecting their lives. Those mechanisms include empowering children and youth with disabilities through raising their awareness on the legal and policy frameworks governing their rights, empowering parents and teachers on appropriate care to a child with disability, capacity building of local government authorities on the needs and rights of children and youth with disabilities, home visits to the families of children with disabilities, and establishing social groups of youth with disabilities and parents of children with disabilities for consistent exchange of knowledge and best practices. So it was another channel that we used to getting to know which families, where they are, and which children that should really be enrolled in this project. And we also send out communiques through radios and parent meetings and churches when churches are still open in so many areas, and also sending out this information on social media platforms. Twagerageje gusura abana mu ngo, ababyeyi tukabaganiriza abana hamwe n'ababyeyi, dore ko umwana kwivugira hari aho bigera bikananirana kubera bwa bumuga afite. Tukagerageza kuganiriza umubyeyi kugira ngo bafatanye batugaragarize imbogamizi bahura nazo, noneho tubashe kuzishakira ibisubizo hamwe. Bagiye baduhugura bakatubwira uburyo umwana agomba gufatwa n'uburyo ugomba kumwihanganira kuko aba afite ikibazo. Aho rero Uwezo ije gukorera ku ishuri twarafatanije, dufatanya cyane ku guhugura abarimu, guhugura abanyeshuri ubwabo bafite ubumuga no guhugura ababyeyi, ugasanga imyumvire iri kugenda izamuka. Guhera icyo gihe uyu mwana arifurira, inkweto arifurira, nkagerageza nyine yanjye kumufasha ibyo mbona atashobora nk'ibikoboyi, urumva ntiyabyifurira. Batwigisha uburyo bwo kwihangira umurimo, uburyo umwana akunda kuboha utuntu, mbese yagiye kumva ashaka kutumenya, akambaza ati twatuha gute, naho kumwicara uruhande agashaka kumva ko agomba kutumenya. Uyu mushinga hari ahantu hanini cyane watugejeje, byatumye ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bahura, ariko by'umwihariko abajene bafite ubumuga baritinyutse kuko bahuriye hamwe, kandi noneho barimo kuganirizwa n'abandi bajene nabo bafite ubumuga. Since 2019, the project has empowered 76 children and 99 youth with disabilities through capacity building and livelihood enhancements. In the same manner, 74 parents and 42 local leaders have participated in awareness-raising activities to challenge the community norms and practices against children and youth with disabilities. 60 teachers have taken part in campaigns promoting the full participation of children and youth with disabilities in schools activities. 150 vulnerable families of children and youth with disabilities have received food support and sanitary materials, whereas 56 children with disabilities have been supported with school kits and radio sets during COVID-19 outbreak to ease their learning during school closure. As a result, 5 schools have started to adapt their physical infrastructure to the needs of children with disabilities. Parents and teachers are supporting their children with disabilities at home and at school. The lives of youth with disabilities have changed through savings groups, and most of them are engaging in income-generating animal farming. Additionally, many children with disabilities have enrolled in schools and testify that they are performing well in class.
ubufasha bwa Childhood Children dufatanyije na Uwezo bamfashije kwiga, imbogamizi ziragabanyuka. Igihembwe cya mbere nabaye wa gatanu njya amanota 81. Ubu nta mwana ukinuka kubera ko n'abarimu baradufasha. No mu rugo nta guhutaza, nta kumutaza ngo nuko mfite ubumuga. Imana ni rurema. Yaba yabonye homework bamusigiye mbere yo kugira ngo aje ku ishuri, akamanza nareba ko yayikoze neza. Bivuze ngo bya biganiro byagize umusaruro, abapapa barahindutse, wumva ko nabo abana bafite ubumuga atari ab'abagore gusa, buri wese amufiteho uburenganzira. Mbere umwana ufite ubumuga ndahajambo yageraga nko muri komite y'akagari cyangwa se mu bugoro bw'inama bw'abana, ariko ubu ngubu nanjye bantoreye kuba umuyobozi mukuru w'abana bafite ubumuga mu rwego rw'akagari. Abana bigaga bafite ubumuga ubu kera bari bake ariko ubu ni benshi. Intego ya mbere tubabwira ku bana bafite ubumuga ntabwo ari ugutsinda cyane, ahubwo ni ukubafasha kugira ngo biyakire, bumve ko ari abantu nk'abandi. Niba wenda afite ubumuga bukabije cyangwa bukomatanyije, akamenya ko mu gitondo agomba kubyuka akoga akaborosa, saa 4 akajya gukina, saa 6 azagera agataha akajya mu rugo. Village yadukangurira itwereka uburenganzira bwacu, itwereka twabuharanira n'ukuntu twakwikorera ubuvugizi tukajya dutangira gusohoka mu ngo zacu. N'umwana babashije kujya bamuhuza n'abandi bana bafite ubumuga kurenza ubwe, akabona ko noneho we nta n'ikibazo afite cyane kuko hari abamurenzeho. Ikimara kuza icyo yadufashije ni byinshi cyane. Yadufashije kumva yuko tugomba kujya mu matsinda, noneho ibibazo tubonye by'abana bafite ubumuga cyangwa se urubyiruko rufite ubumuga twumva ko twabikosorera aho ngaho turi. Bituma nza kwitinyuka ndetse nza no kugerageza kwiteza imbere. Aha nari bwo mubona akagatabo umuntu aha ngaha nayakuye amafaranga y'itsinda nagiye nguriza banguza. Nihene mu minsi iri imbere nanjye izaneza imbere, kuko nicyo kintu nashimira Imana cyo umushinga rwose wangejejeho. Twafashe umwanya wo kugira ngo tusure ayo matsinda ndetse tunereke n'umurenge n'abashinzweho myiza yuko ibyo bintu ugomba gukomeza gushyirwa imbere no gukomeza gutezwa imbere. Mushaka umuntu usuka usukisha abantu. Twashyizeho twahabsi ku buryo umwana kugera mu ishuri byoroshye, ariko ubwo inzira umwana anyuramo ava mu rugo ajya ku ishuri iracagoye. Ndasaba ko leta yadukorera umuhanda kugira ngo mbone uko njya kwiga, akampa irindi gare rikorwa neza kugira ngo bazabone uko njyana. Ndasaba Disabilities Children na Uwezo kumpa ibikoresho by'isuku n'ibyo kwandikamo. Njye ikintu nasaba leta, Uwezo ndetse na Save the Children ni uko ibikorwa batangiye bitahagarara, ahubwo nifuza ko byakaguka bikagera no mu yindi mirenge bitari byageramo. Twari dufite abajene, abasore twita abamenta, abafashamyumvire baherekezaga bariya abana. Dutekereza ko byaba ari byiza akarere cyangwa umurenge gakomeje gufata ba bantu abakorerabushake babifitemo ubushake, bafite ubumuga, bishimira gufasha barumuna babo bakiri inyuma bakabateza imbere. Children with severe disabilities have not had a chance to go to school, and these are those children with very reduced mobility, and those with deaf and blind, those with intellectual disabilities. They are not in schools, and even those in schools today, they are just there to pass days but not really gaining anything. So we recommend the government to really implement the special needs and inclusive education policy. Icyo tuzakora rero ni ugukomereza aho ngaho. Hari n'imishinga myinshi twatangiye kugenda dukorana na bari abajene no ku kigo cy'urubyiruko kugira ngo igihe umushinga uzaba urangiye tuzakomeze gusigasira no
gukomerezaho Uwezo ifatanyije na Save the Children bari bageze, kugira ngo abajene bacu bafite ubumuga be guhezwa, bige biteze imbere, amahirwe ahari ku rubyiruko nabo bagereho. Uyu musingi baduhaye tuzawufata neza kubera yuko badukoreye ikintu gikomeye, ntabwo twatuma rero kigenda gutyo gusa.